A gruesome murder and a rape case at Kolkata's RG Kar Medical College, যেখানে একজন সার্ভিং ডক্টর নাইট ডিউটিতে ছিলেন and তার এভাবে হত্যা হয়ে যায় and মার্ডার হয়ে যায়। তার अगेंस्ट সোশ্যাল মিডিয়াতে সুনামির মতো কোটস, কোটেশনস, লোকের আন্দোলন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নিউজ পেপারে অনেক আর্টিকেল আমরা দেখেছি। তার মধ্যে থেকে যেটা সবথেকে প্রমিসিং মুভমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে মেয়েরা রাত দখলে, রিক্লেম দি নাইট মুভমেন্ট অর টেক অ্যাওয়ে দি নাইট। সো ইজ দিস মুভমেন্ট নিউ, ইয়া এটার কোনো প্রিকারসর আছে, এটার কোনো হিস্ট্রি আছে, হোয়াট ইজ দি আইডিয়া বিহাইন্ড ইট? সো about this we will talk here, because to me as a citizen, to me as a human, we need to know that what is the idea behind it. Also in your interviews or any government exam you're taking, you may be asked about this. So before we start, I'll start with a quotation where Mary Wollstonecraft has said, I do not wish women to have power over men but over themselves. Nijer body upor power hoba. Article 21, talking about right to life with dignity. So dignity is an important part in it. Not only life, but we need to have a life with dignity, respect. So এই যে আমাদের মৌলিক অধিকার, এটার জন্য যে লড়াই, সেই লড়াইয়েরই পার্ট হচ্ছে কিন্তু রিক্লেম দি নাইট মুভমেন্ট। সো এই রিক্লেম দি নাইট মুভমেন্ট হচ্ছে ফেমিনিস্ট ইন্টেলিজেন্সিয়া গ্রুপে যেটা স্টার্ট হয়। ইট ওয়াজ ডিউরিং দি 1970s that this idea came. So basically let's understand feminist movement in this way, the reclaim the night. But before I start with that, feminism is not about just the rights of women but also the rights of men and women equally. It's a humanitarian movement. It's about protection of all the rights of humans, okay, natural rights, the freedom, the fundamental rights. So 1975 এ ফিলাডেলফিয়া শহরে, যেটা হচ্ছে তোমার ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ইউএস এর এক তোমার পেনিসিলভিয়া স্টেটের একটা শহর, সেখানে আমরা প্রথম দেখি যে একটা মার্ডারের জন্য এই পার্টিকুলার মুভমেন্টের একটা ন্যাশনাল স্টেজ দেখতে পাওয়া যায়। সো বেসিক্যালি মার্ডার অফ সুজান সুই আলেকজান্ডার স্মিথ, তিনি রিটার্ন করছিলেন তার অফিস থেকে অ্যান্ড অন হার ওয়ে শি ওয়াজ মার্ডার্ড। তো এই পার্টিকুলার যে ইনসিডেন্ট হয়, পার্টিকুলার ক্রাইমের এগেনস্ট উইমেন কাম টু দি রোড অ্যান্ড দে টক অ্যাবাউট দি রাইটস অফ উইমেন অ্যাট নাইট হু ইজ রিটার্নিং ফ্রম ওয়ার্ক অ্যান্ড আদার উইমেন অলসো। After that 1970s এটা full scale আরো ছড়িয়ে পড়ে, especially in UK there was a conference on radical feminism at Edinburgh, in Edinburgh, যেটা UK তে হয়েছিল, and based on that this was actually a response to the psychopathic killers murder, যিনি 13টা মার্ডার করেছিলেন পিটার সাটক্লিফ, তাকে বলা হতো ইয়র্কশায়ার রিপার। হি ওয়াজ আ সাইকোপ্যাথিক কিলার, হি মার্ডার্ড 13 উইমেন। প্রথম দিকে তিনি টার্গেট করতেন ইয়াং উইমেনদের, তারপরের দিকে তিনি টার্গেট করতেন প্রস্টিটিউট, রেড লাইট এরিয়াতে যারা উইমেন আছে, ফর মার্ডারিং। সো অ্যাট দ্যাট টাইম দি পুলিশ সেজ দ্যাট উইমেন শুড স্টে ইনডোর্স রাতে, স্পেশালি আফটার ডার্ক, অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম দি উইমেন, all the women come out for protest against this particular order, and the slogan used was no curfew against women but curfew on men. Women should be able to go out at night for work, for other purposes, but if it is not safe, do not let the men out of doors. Then again we have seen in Germany and other places. So Leeds se eta niye ekta khub boro movement hoy, especially with respect to this murder, psychopathic killers, November 12, 1977 এ লিডসে। তারপরে 1978 এ সান ফ্রান্সিসকো, যে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ইউএস এর সান ফ্রান্সিসকো ইজ আ সিটি, যেখানে একটা তোমার মুভমেন্ট হয় উইমেন এগেনস্ট ভায়োলেন্স অ্যান্ড পর্নোগ্রাফি ইন মিডিয়া, স্পেশালি রেড লাইট এরিয়া যে সান ফ্রান্সিসকো, সেখান দিয়ে একটা মুভমেন্ট হয় ফর দি প্রোটেকশন অফ উইমেন, right? So this is the basic idea behind the reclaim the night movement. We started in the western world at the time of 1970s. Now এটা পরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য স্টেটে, অন্যান্য শহরে, অন্যান্য দেশে, সব জায়গায় আমরা কিছু না কিছু ভাবে এই পার্টিকুলার মুভমেন্ট দেখতেই পেয়েছি। তার মধ্যে থেকে অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়াতেও আমরা দেখতে পেয়েছি। অস্ট্রেলিয়াতে একটা খুব বড় মুভমেন্ট ছিল, তারপর ইন্ডিয়াতে আমরা দেখেছি। সো ইন্ডিয়াতে আমরা নির্ভয়া কেস, যে দিল্লি রেপ কেস, নির্ভয়া কেস 2012 এ টেক ব্যাক দি নাইট মুভমেন্ট আমরা দেখি, যেখানে অনেক অনেক মহিলারা আসেন, ক্যান্ডেল লাইট মার্চ হয়। ইট ওয়াজ a non-violent movement. And also what we have seen is after that the rape laws in India gets changed. We have seen the introduction of Vishaka guidelines. We have seen introduction of She Box and other initiatives of the Ministry of Women and Child Development to protect women rights. And then 2017 এ Bangalore city তে, কর্ণাটক স্টেটে একটা ইনসিডেন্ট হয় যেখানে তোমার মাস মোলেস্টেশন হয় at the night of a new year which was a Saturday. সেটার এগেইনস্টেও সেরকম ভাবে নিউ রিক্লেম দি নাইট মুভমেন্ট হয় ব্যাঙ্গালোর সিটিতে। এই বছর 2024 কলকাতা শহরে আমরা দেখেছি রিক্লেম দি নাইট মুভমেন্ট, যেটা তোমার আহ্বান দিয়েছিল মহিলাদের, and it was at the time of
just before the 78th Independence Day. So 14th August রাত 11:55 PM 11:55 PM এ আহ্বান দেয়া হয়েছিল just 5 minutes before the midnight and before just the start of the 15th August, that is the 75th Independence Day. This is significant because it is talking about the independence of women, and অনেক অনেক লোককে আমরা দেখেছি এখানে আসতে and এই মুভমেন্টে যেতে. It is just not about women, but men has equally participated in it to protect the human rights, to protect the women's rights. Also what we have seen, not only Kolkata, অন্যান্য শহর শিলিগুড়ি, আসানসোল, দুর্গাপুর, even অন্যান্য শহর রাঁচিতে, দিল্লিতে, ব্যাঙ্গালোরে, তো অল ওভার ইন্ডিয়াতে আমরা দেখেছি টোটাল প্রোটেস্ট হয়েছে. যারা আসতে পারেননি তারা শঙ্খ বাজিয়ে কিংবা অন্য কোনো ভাবে এই প্রোটেস্টের জন্য দাঁড়িয়েছে. সো বেসিক্যালি দি হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি আইডিয়া যে এটার পেছনে কি আছে. So what is the actual significance? Why night? Night এই জন্য কারণ night is significant because after dark it is seen that women are not safe. So night has been chosen to overshook and to make people sensitive towards the women's cause. Second is this solidarity. It is just not all the women. Kono caste, class ekhane nei. Sob women ra etar part, and not only women, but men are also part of it. Men are also part of it because see, this is not men versus women issue, but it is an issue of people versus prejudice. So the rape culture, the patriarchy, manifestation of patriarchy, all these things has to be done away with. Because see, women make up 48% of the population of India, and women should be part of the workforce, the equality between men and women in the public sphere, in the public sphere, be it the economic sphere, be it the social sphere, be it the political sphere, is very important. And recently আমরা দেখেছি যে the reservation of women in Lok Sabha, all these are a sign towards growing towards the equality. So these are the things I had to discuss. This is a significant issue and this has a significant history. So Reclaim the Night has a significant history. Now every day আমরা যখন ক্লাসে কিছু আলোচনা করি, I give you some MCQs. Today I want all of you people to have it saved in your phone. আর comment section এ লিখে জানাবে আমাকে child helpline number, women helpline number, police helpline number and the ambulance helpline number. নিজেদের জন্য হোক, আমাদের কোনো আশেপাশে যারা লোক আছে তাদের জন্য হোক, we should always have it saved. So please do write in the comment section, save in your phone and stay safe, stay healthy. Jai Hind.